কর্নেল গুলজার সহ 15 জনের বেশি অফিসারকে মাত্র একদিনের নোটিশে বিডিআর সদর দপ্তরে আনা হয়েছিল। কেউ কেউ এসে ওই দরবারে জয়েন করেছিল, তাদেরকে ইনস্ট্যান্ট বদলি করা হয়েছিল। তাৎক্ষণিক বদলি যাকে বলা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে ওইখানে যাওয়ার কথা। কেন তাদেরকে তাৎক্ষণিক বদলি করা হয়েছিল সেটি জাতি জানতে চায়। আমার মনে হয় সেই প্রশ্নের উত্তরও আমাদের একদিন জানতে হবে। এই পর্যায়ে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সাবেক সেনা কর্মকর্তা জনাব ইমরান চৌধুরীকে। জনাব ইমরান চৌধুরী। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আজকের সভাপতি ও বাংলাদেশের লন্ডন প্রবাসী ভাইরা বোনেরা আমার, আসসালামু আলাইকুম। আমি রাজনীতি কম বুঝি, তবে এটা বুঝি যে বাংলাদেশ আমার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আমার সম্পর্ক 3 পুরুষের। আমার বড় ভাই শহীদ বাবুল 1971 সালে 21শে নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুরুল্লা খালের পাশে বন্দি অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল, যেটা নাকি পাকিস্তান আর্মির 86 ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সামনে, যেখানে আমাদের কেউ যে বা মুক্তিযোদ্ধা বা রাস্তার রাখাল বা গরিব কৃষক কেউ যে আমার ভাইয়ের লাশটা নিয়ে আসতে পারে নাই। ওইখানে সে পচে একদিন বাংলার মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। সে 4 বেঙ্গলের একজন FF ছিল। চার্লি কোম্পানি লেফটেন্যান্ট আজিজ বীরুত্তমের সাথে সে যুদ্ধ করতে করতে নবীনগরের বিটগন নামক এক গ্রামে ধরা পড়ে গিয়েছিল 11 জনের সাথে। তারপরের সম্পর্ক আমার বাবার। আজও মনে পড়ে, I think it is if I'm not wrong, it was 28th of January or 31st of January 1972. আমি অবশ্য ডেটটা কনফার্ম করার জন্য আমার যে কোর্সমেট আছে ব্রিগেডিয়ার ফারুক স্টাফ কলেজে, ওকে আমি একটা ইমেল করেছিলাম সকালে যে তুই তো 18 বেঙ্গলের কমিশন পেয়েছিলি, কাইন্ডলি আমাকে একটু জানা যে 18 বেঙ্গলের রেজিংটা কখন হয়েছিল, কোন ডেটে, বিকজ আই এম জাস্ট লিটল বিট কনফিউজড। এনিওয়ে, আপনাদেরই খুব পরিচিত জায়গা খাদিমনগর পলিটেকনিক্যাল, যুদ্ধের বিভীষিকার এক নজির সেটা ছিল। চতুর্দিকে গুলি, চতুর্দিকে পাকিস্তানি আর্মির গাড়ি পুড়ে গেছে। ওর মধ্যেখানে 4th সেক্টর যেটা ছিল, 4th সেক্টরের সুবেদার মেজর ছিলেন আমার বাবা। সিলেটে খাজানসি বাড়ি এবং সিলেটের ব্লুবার্ড স্কুলে ছিল ওটার হেডকোয়ার্টার। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের টোটাল যতগুলো জুনিয়র কমিশন অফিসার ছিলেন, তার মধ্যে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে আমার পিতা মনে হয় নাম্বার 3 অথবা নাম্বার 4 সিনিয়র মোস্ট ছিল। তারপর আমার আজও মনে পড়ছে সে এবং তৎকালীন মেজর রব, পরে উনি মেজর জেনারেল হয়েছিলেন ম্যাডাম খালেদা জিয়ার সময়ে, ওনাকে অনেকদিন এরশাদ এবং অন্যান্যরা দাবিয়ে রেখেছিল। উনি এসসি ছিলেন, আমাদের সিলেটের শামীম ভাইয়ের বোনের হাজবেন্ড, আওয়ামী লীগের শামীম ভাই, আরেকটা পরিচয় দেই। উনি এবং আমার বাবা দুজনে মিলে 18 বেঙ্গলের ফ্ল্যাগটা উড়িয়েছিলেন। এই হলো আমার সেকেন্ড কানেকশন উইথ বাংলাদেশ আর্মি। দি থার্ড কানেকশন ইজ I was commissioned in East Bengal Regiment. আজকে আমি 25 বছর পরে আমার রেজিমেন্টে টাই পড়েছি। তারপর আরো অনেক ঘটনা। আমার বোন ছিলেন আর্মিতে, আমার ভাগনা চাকরি করেন আর্মিতে। Everybody is in the army. My grandfather served with the British Indian Army, 13th and 17th Lancers, and he was taken into prisoner of war in Tobruk in Libya,
1917 or 18, I can't exactly tell you the date. Anyway, আমি আজকে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দিব না। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনাদেরকে, আপনারা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে চলে যান, একটু চিন্তা ভাবনা করেন, চিন্তা ভাবনা করে ভেবে দেখুন যে বাংলাদেশ কতদিন এইভাবে we will continue to pay all these undue debts. আমরা কতদিন এই ঋণ পে করব? I don't buy, আমার আর্মির যারা ভাইরা এখানে কথা বলেছেন, they are like my brothers. আমি ওনারা যারা এখানে আছেন তাদের কাউকে আমি চাকরিতে দেখি নাই, কারণ আমি তার অনেক আগেই চলে এসেছি। বাট আমি সবসময় যখন আর্মিতে ছিলাম, I didn't like Bangladesh Army because this is not the army for someone who has a little bit of brain and who has the audacity and guts to think a bit of lateral thinking. They don't want you. They want a bunch of chamchas. I'm sorry. They want somebody can lick the senior's boots. I'm a son of a freedom fighter. I'm a brother of a Shohid Muktijoddha. আমি নিজে পরিচয় দিতে চাই না, আমি আগরতলার মুক্তিযোদ্ধা ওয়ার্ড জিপি হসপিটালে ওয়ার্ড বয় হিসেবে কাজ করেছি, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিকিৎসা করা হতো। I don't want to be a freedom fighter. I'm not interested. I don't need any credentials. I've paid enough debt for my own country. But problemটা হচ্ছে, I don't buy this idea. How long Bangladesh is going to give this lame excuse? Come on, wake up, Bangladesh. Sheikh Mujibur Rahmanke mara hoise, we blamed next morning, oh, Baxter and CIA has done it. আমার নেতা যাকে আমি আইডল হিসেবে মনে করেছি ছোটবেলায়, যাকে আমি দেখে 26শে মার্চের বক্তৃতা শুনে মনে মনে প্ল্যান করেছিলাম যে যদি আমি কোনোদিন আর্মিতে যাই, আই উইল ফলো দিস ম্যান, তাকে যখন মারা হয়েছে, উই ব্লেমড জিয়াউর রহমানকে। নাও বিডিআরে মারা হয়েছে, উই ব্লেমিং অ্যানাদার ইন্ডিয়ান এজেন্সি, দিস দ্যাট। দ্যাটস নট অ্যান এক্সকিউজ। দিস ক্যানট গো অন। আমরা কিছু করি না, বাকিরা এসে সবকিছু করে দিয়ে যায় আমাদের জন্য। এনিথিং ব্যাড, somebody else has done it. Anything good, I have done it. I'm the champion. No, you are not. Who is bigger? Is Bangladesh bigger or Bangladesh Army bigger? Is it? Doesn't look like. It doesn't look like. Why are you clapping and you want to bring IKB to power? Why? Why did I lose my brother? Yahya Khan was better off. Ayub Khan was better off. You guys made me lose my brother. You guys made me suffer 9 months in a destitution in a refugee camp in India, stood for a ration queue all day, went to the jungle to get some firewood for my mom to cook. My brother was a freedom fighter. My sister was a freedom fighter. I was the only 10-year-old at home to look after my 2 young brothers and my mom. And we are living in a refugee camp in Agartala, Shurja Moninagar special camp. You guys have made me do all of that to again have the army in the pedestal. Why? It is the fault of the army. Come on, wake up. The army, it is a non-organic army we have inherited. It is not an organic army. কথাটা খুব অপ্রিয় লাগতেছে, but think about it. আর্মি ৭৪-এ ডান্ডা দেওয়া শুরু করলো প্রথমে গিয়ে আমাদেরকে। দেশ স্বাধীন করলাম যুদ্ধ কইরা, শেখ মুজিবুর রহমান আর্মিরে পাঠাই দিল, দিয়া আর্মিকে লোকজনের পিটানো শুরু করে দিল। মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, ঢাকা টাউনে, আমি তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কুলে পড়ি, নিউ মার্কেটের মোড়ে মহিলাদেরকে পিটানো শুরু করলো। ব্লাউজ ঠিক নাই কেন, শাড়ি ঠিক নাই কেন? কাম অন ম্যান, দ্যাটস নট ইওর জব।
Then, 82. Ershad again comes into power. He washes everything off. He sends every army in the whole districts, go and streamline everything in Bangladesh. Jihad. Durnitir against jihad. We did not fight to have a monstrous army. 15 বছর তোমরা দেশটার 12টা বাজাইছো. You have eaten up all the institutions in Bangladesh. পুলিশ, তুমি এসপি হিসেবে চলে যাও. বিডিআর, 1958 থেকে এই ইপিআর কে আইয়ুব খান স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে দখল করে আর্মির জন্য একটা খানা বানাইছে, যাতে করে আর্মির যত নন ক্যাটাগরি লাল্লু পাঞ্জু অফিসারকে কোথাও ডাম্প করা যায়. সেই লেগাসি 1973 যখন বিডিআর প্রতিষ্ঠিত হলো 3rd মার্চ, ওই দিন শেখ মুজিবুর রহমান সিগনেচার করলো, জেনারেল ওসমানী সিগনেচার করলো যে হ্যাঁ বিডিআর আজকের থেকে প্রতিষ্ঠিত হবে, আমরা রক্ষী বাহিনী এখান থেকে 11 নম্বর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব 1 ঘন্টার ভিতরে, এবং বিডিআর এর নিজস্ব অফিসার থাকবে. বিকজ বিডিআর কিন্তু এখানে ভুলে যান না, উই ফ্যান্সি নেম দিয়ে তো লাভ নাই ভাই. ইউ বাই এ ছাগল, ইউ ফিড এ ছাগল, ছাগলের ফডার, নট এ গরুর ফডার, মানে খাদ্য. ছাগলকে রাখতে হলে ইউ মেক এ লেসার হাইট হাউস. You don't have to make a bigger house like a guru. Right? Now, you got a chagol, you got a chagoler ghor, and you're giving him a chagoler food, and you are asking him to do a guru's job. Why? Why should he do it? He's a human being. Bangladesh Army, institutionally wrong, corrupt. I'm not blaming any officer, I'm blaming Bangladesh Army. বাংলাদেশ আর্মি এটাতে ডাম্পিং করার জন্য যত অফিসার কোনো কামে লাগে না, সানাউল্লাহ টাইপ যত অফিসার আছে, 2 নম্বর যত অফিসার আছে, পাঠায় দাও এখানে. 1999 একবার গ্যাঞ্জাম হচ্ছে. আমার কোর্সমেট তখন মেজর মাহবুব আমারে বলল যে এই ঘটনা. ওইটা জেনারেল আজিজ, আমাদের সিলেটের বীর উত্তম জেনারেল আজিজ সামহাও ম্যানেজ করছে. 2008-এ আর্মি অফিসারদের মারা ফেলছে. আমার কোর্সমেট মারা গেছে, শাকিল ভাই মারা গেছে. শাকিল ভাইয়ের ছেলে এখানে. শাকিল ভাই আমার খুবই ক্লোজ লোক. শাকিল ভাইকে আমি যিনি যখন উনি ক্যাডেট ছিল, আমার কোর্সের 8 জন অফিসার মারা গেছে. হাইয়েস্ট নাম্বার অফ অফিসার মারা যাওয়াদের মধ্যে আমার কোর্সের 8 জন. আমার কোর্স থেকে আমি একমাত্র প্রথম বের হয়ে আসছি, and then I left Bangladesh for good. But I have not left Bangladesh. I keep in touch with my friends every day in, day out. I speak to them almost every week. Any army officers from 1st BMA থেকে শুরু করে, মেজর সাইদ ইস্কান্দার থেকে শুরু করে, 8 long course, 9 long course, 10, 11 যাদেরকে আমি BMA তে দেখেছি, they all, anywhere they're going around the world, somehow they will find Imran Sir's address or Imran's address in London, and they will pop to me. They will give me a shout, and I will go and fetch anything for them. আমি কোনোদিন কমিউনিকেশন থেকে বের হয়ে যাইনি. প্রশ্নটা হচ্ছে, জানি এটা খুব বেদনাদায়ক, আমার 8টা কোর্সমেট মারা গেছে, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড কর্নেল নাফিজ. আমি যেদিন বগুড়া থেকে চলে আসি, নাফিজ তখন ট্যাঙ্কের চায়না থেকে এসে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে ট্যাঙ্কের উপরে কি জানি আর্মার্ড কোরের উপর কি জানি একটা কোর্স করতেছিল, আই ক্যান রিমেম্বার. সো আই কেম টু সি হিম অ্যান্ড সেড, দোস্ত আমি যাইতেছি গা, দেখা হবে. তো বললো যে হোয়াট ক্যান আই সে? সো আই সেড, যাওয়ার সময় তোর একটা কবিতা শোনায় যাই. উই ওয়ার ভেরি পোয়েটিক কাইন্ড অফ পিপল, ইউ নো. I was never very serious in the army. I never liked a 24 ঘন্টা দাসত্ব, আমার ভালো লাগতো না. I'm being honest with you. I'm a very independent man, very free thinker. I don't like this suffocating lifestyle. It's too suffocating for me. And unnecessary, ওই গাছের মধ্যে রং মারো, কালারিং করো, পেইন্টিং করো, তাবু লাগাও. That's not my job. It's a Sipoi's job, Habildar's job. Why should I do it? I'm an officer. I should do something else more productive. But there was no room to do it. Anyway,
সো আমি যেটা বলতেছি যে নাফিস মারা গেছে, নাফিসকে আমি বলেছিলাম কোলাহল করি সারাদিনও মান, কারো ধ্যান ভাঙিব না, নিশ্চল নিশ্চুপ আপনার মাঝে আপনি পুরিব গন্ধ ভিদুরধু। ওইটা বলে আমি নাফিজের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। বাট নাফিজরা মারা গেল, বিডিআর বিজেপি হইল। আমার বন্ধু, তথাকথিত বন্ধু বিডিআর এর ডিজি আঙ্গুল দিয়ে কথা বলে মানুষকে। আমি কারোর সাথে এখন কথা বলি না। আজকে আমার এক ফোন করেছিল কর্নেল শামস, কিরে তুই যোগাযোগ করিস না? বললাম না দোস্ত, আমি 8 লং কোর্সে কারোর সাথে যোগাযোগ করতে চাই না। কেন? বললাম যে তোমরা ইউ গাইজ আর করাপ্টেড। স্ট্রেট। কেন বললাম এই কথাটা? যে আমার বাংলাদেশ বড় না আমার আর্মি বড়? Why are we, look, this army, you have to understand, I'm being honest, I'm going to take a little bit more time. This is the time we ought to know. I have nothing, we must respect our army, but don't put them in the pedestal. Bring them answerable to you. You pay the tax. Okay? If you do, তাহলে তো আমার পাকিস্তান ভালো ছিল। Bring my brother back. Get my brother back. My life would have been much better if I had a brother, elder brother. You don't know what I faced in 1972, 73, 74, 75 without a brother. There was nobody to guide me. My parents were completely, absolutely depressed. I was fending myself. I was getting involved in all sorts of jhamelas because I didn't have my role model, my brother. You don't understand. When after a war people come back, what kind of psychological impact that human being can afford to have. Unless you have gone through, you will never understand that. আমরা কতদিন এই মানুষকে বদনাম করব? I know Bangladesh army must be curling their mustache and saying, Imran will get him. You can't get me, mate. I live in a freedom of speech country. I will say what I deem. I'm 55-year-old, mature enough to augment, envisage, and speak my mind. We must not worship Bangladesh army. We must respect them, but they should understand their job is to protect you and I. Okay? 57 জন অফিসার মারা গেছে, র করে না এই ঘটনা। র যদি করত শাকিল ভাইকে মারতো না। Because Shakil Bhai, I respect him with all my heart. He was involved with Moinuddin to bring Awami League back to power. So why would Raw kill him? Shakil played a very important role, and he was very, I'm sorry to say, my son, he's like my son. I'm sorry to say, but I found him very, drifting. I look at people and I analyze people. I met him in Chiksand before a few days before he came here. Then, if it was Raw, then I know a guy who was a lieutenant colonel, who was in Bidia that day, whose father was a convicted Rajakar. You know convicted Rajakar? He was jailed in 1973 when I met him in school. That guy is a lieutenant colonel. If Raw does this, then Raw would kill that guy before anybody knows, because they are their arch rivals. Okay? So don't blame anybody else. Blame ourselves. What was this of 57 officers doing? Why there was no repercussion from the officers? Boro boro bir emdad amar coursemate buniyar jhanda manda uraya ghure potaka todaga lagaya commando. Where was your commandoness? Why would Raw kill Elahi, Colonel Elahi, who is the Apon Bhagna of Ershad? Why would Raw kill him? এরশাদ যদি হাসিনার সাথে হাত না মিলায় 111 এর পরে হাসিনা পাওয়ারে আসতে পারে না। আপনারা যারা জিয়াউর রহমানের পার্টি করেন, আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ, জিয়াউর রহমান ওয়াজ এ সিম্বল অফ sobriety. He was a gentleman at par. He was an excellent orator. He was a visionary politician. He was a very smart guy. I like smart people. Okay?
I live smartly, I like smart people. So আপনারা যারা জিয়াউর রহমানের পলিটিক্স করছেন ইউটিউবে যান, দেখেন উনি আংটারে কি বলেছিল, উনি বিবিসিকে 1971-এ কি বলেছিল, উনি ইউনাইটেড নেশনসের ফার্স্ট কনফারেন্সে কি বলেছিল, উনি যে দেখেন যে কুইনের সাথে যখন দেখা করতে এসেছিল কুইনের ডিনারে উনি কি বলেছিল। লিসেন টু দোজ, and if you want to do his party, follow him properly and follow him the way he wanted you to follow. We have to win this war not by muscle. We can't win this war not by muscle. We have to win this war with brain, acumen, tenacity. So do that if you can. I'm not a BNP supporter. I'm not into BNP. I'm not into any political party. I'm totally apolitical, but Bangladesh is mine. If there is no Bangladesh, you and I will have no place to go to. Assalamu alaikum.